Hej och välkomna till dagens Välkomna till Sverige, som idag ska handla om det svenska skattesystemet. Och det här samtalet kommer att hållas på engelska och det kommer att översättas till farsi och arabiska. Så jag lämnar över till er. Varsågod. Thank you very much. Most welcome to this panel discussion organized by Refugees Lund. My name is Anders Svensson, and I'm voluntary in Refugees Lund, and going to try to moderate this panel discussion today. Anders که از اداره پناهندگان هستش، امروز میخواد در مورد قواعد پرداخت مالیات صحبت کنه. أهلا وسهلا بكم جميعا. وهذه الفعالية من تجمع لاجئين لون، وأندرس هو سيقوم كباناليست في هذا الحدث والتحدث عن نظام الدفع الضريبي في السويد. And the title for this series of panel discussions is Welcome to Sweden and Get to Know Sweden. And today's topic is about tax system in Sweden. Why are Swedes so willing to pay a lot of tax? Maybe the highest taxes in the world. عنوان این جلسه هستش به سوئد خوش آمدید و جلسه موضوعی که راجعش می‌خوایم صحبت کنیم در مورد مالیات هستش. موضوع اليوم هيكون عن دفع الضريبة في دولة السويد، ولماذا المواطن السويدي يقوم بدفع الضريبة بحيث أن يكون هو أكبر نسبة مبلغ يدفع للضريبة من قبل المواطن السويدي. And to cast some light on this question, we have two panelists here. We have Dalia and Eva. And please introduce yourself. My name is Eva Kopjar, and I'm born here in the south of Sweden. My working middle-class parents with roots in farming, which has been the normal feeding in this part of Sweden. It's farmland. I'm also married to a Croat, and I got my second homeland in 1979. I lived there in Yugoslavia before the Balkan Wars, and I moved back to Sweden just before the wars. And my education is I'm a teacher for between 10 and 16 years of age, and I'm not working at the time. نفر اول خانم ایوا هستن که ایشون خودشون رو معرفی کردن. ایشون توضیح دادن که در کرواسی بودن و اون قبل از جنگ بوده، سال 1988. به عنوان معلم بچه‌های 10 تا 16 ساله توی سوئد کار میکنن، ولی در حال حاضر مشغول به کار نیستن. وفي هذا الحدث سيكون لدينا ضيفين سيقومون بالتعريف عن أنفسهم. معنا إيفا كمواطنة سويدية ترعرعت في حياة طبيعية كحياة مزارعين، انتقلت إلى يوغوسلافيا وعادت إلى السويد، والآن هي تعمل كمدرسة أطفال من سن 10 إلى 16 سنة. I'm Dalia Abdelhadi. I come from Egypt. I moved from Egypt about 15 years ago, and I moved to the United States first, where I got my PhD and worked for a little bit. And then I moved to Sweden 5 years ago. I'm currently teaching at the Lund University. که از مصر اومدن و
16 سال پیش از مصر مهاجرت کردم. ایشون دوره پی اچ دی گذروندن و از 5 سال گذشتم توی سوئد زندگی میکنم. الضيف التالي معنا هي داليا، وهي من دولة انتقلت إلى أمريكا لدراسة الدكتوراه، وهي تقيم في السويد من 5 سنوات، وهي تعمل مدرسة في الجامعة. And we have to introduce our lovely interpreters, Iran and Mona. Thank you very much. Sorry? Oh yeah, I thought I did that, but I just said I'm a voluntary. I live in Lund. I'm an architect, and I work in my own company as a process and project manager. And I am also teaching at the Chalmers University in Gothenburg. آندرس که توی لون زندگی میکنن، کار تدریس رو دارم به عنوان معلم و استاد هستم در دانشگاه چالمر. وهو أيضا أندرس هو متطوع موجود معنا في تجمع لاجئين لوند، وهو أيضا يعمل كمعماري في شركة ومدرس في جامعة شامس في جوتنبرغ. Okay, we thought we should start with just to give a very brief introduction what the tax system is like. And Eva has prepared some slides to do that, 2 slides, just to introduce what is it all about? How much tax do we pay in Sweden, and what are the different positions that the tax goes to? Eva. Okay, translation. برای مقدمه شروع میکنم به توضیح این اسلایدی که اینجا دارم که موضوع برمیگرده به مسئله مالیات. سأعمل عن مقدمة بشكل مختصر عن نظام دفع الضريبة في السويد، وإذا قامت بعمل ملخص ستقوم بتقديمه عن كيفية دفع الضريبة في السويد. Yeah. So if we pay 100 kroners in tax, like 100 kroners, and what does it go to? It's like this. It's for business relations, or should we say business relations or business? Yeah. Support and promotion of business. It's 9 kroners. ایوا توضیح میدن که اگر بخوایم فقط 100 کرون مالیات رو بگیم به چه نسبتی تقسیم میشه توی قسمت‌های مختلف، برای بیزینس 9 کرون میده. إذا تبلشوا إنهم عم بيدفعوا بشكل شهري ما يقارب 100 كرون، هاي 100 كرون تقسم لعدة مجالات، وأول مجال هو كانت تحكي عنه اللي هو دعم الدعاية للأعمال. Then we have a public governance. That would be like Försäkringskassan, and is it? I don't think so. I think it's more about administration. Administration of municipalities, of cities, and the state. And state, politicians, and so it's 1250. No? برای مورد دوم که پابلیک گاورننس نوشته شده، برای خدمات عمومی هستش 12 کرون و نیم برای این موضوع. وقوم دفع عبارة عن 12.5 كرون للخدمات العامة الحكومية. Yes, and you can, as you can see, then it's percentage is the figures is the percentage of your tax pay, and you can see that we have then also healthcare, education, welfare, military, police, culture, housing, and environmental
protection to get the 100%. For 100 kroner, 100 kroner if you pay tax, this is what the different percentages go to. ایشون توضیح دادن که اگر شما 100 کرون بپردازید برای مالیات، 12.5 کرونش میره برای خدمات شهری، برای تحصیل و برای خدمات دیگه. دفع 100 كرون توزع على عدة قطاعات مثل التعليم والصحة والسكن والثقافة والجيش. Yes, take the next slide. And how much tax do we pay in Sweden? It's dependent on the income, of course. Eva can explain this slide. اسلاید بعدی رو که بیارم که اینجا در این جدولی با تکس توضیح دارم میدن که این نشون میده که چقدر درآمد و اون مالیاتی به درآمد میبندن. وكما سيقوم بدفع الضريبة مقابل هذه الضريبة بتعتمد على الدخل للشخص، والآن سيقوم بحسابات لتوضيح كيفية دفع الضريبة ونسبتها بناء على الراتب الشهري للشخص. Yeah, Eva, can you just say some brief about this? Very short then. You can all read it here. As you see, if you have a high income, you pay more taxes, and the less incomes you have, lesser tax. That is. ایوان توضیح میدن که بسته به میزان درآمد شخص و اون نسبت شما مالیات پرداخت میکنید. اگر شما کار نکنید درآمدتون کم باشه مالیاتی پرداخت نمیکنید. ولا نسبة دفع الضريبة بترتفع بارتفاع الراتب الشهري للشخص، تنخفض بانخفاض الراتب الشهري للشخص. The normal rate is about 30%. و میزان نرمال و معمول تکس در سوئد 30% است. لكن معدل دفع نسبة الضريبة بتروح ل 30%. Yes, okay, that was the introduction of the topic, and now we were going to the discussion about this. And Dalia, what do you think about the fact that you pay one of the highest taxes in the world? Ska vi ta frågan? مقدمه تموم بعد ایشون از دوستشون از دالیا میپرسن که شما چقدر پرداخت میکنید اگه من درست متوجه شده باشم برای این کاری که میکنید. هذه كانت مقدمة بسيطة عن الموضوع الذي سيتم مناقشته، وتم توجيه سؤال لداليا عن طبيعة أو رأيها بدفع أكبر ضريبة موجودة في أوروبا كشخص بيعيش وبيشتغل بالسويد. Actually, I'm not sure that Sweden has the highest. Not the highest, but one of the highest. Yeah, it is one of the highest, but it's when we're thinking of like the not so high countries. So I mentioned like, you know, I've lived in 2 different countries before coming to Sweden, and I paid taxes in 2 different countries. In Egypt it's 25%, in the States it was 27%, and here in Sweden it's 30%. So really, I mean, it's more in Sweden, yes, but it's not really that much more. So I feel perfectly okay with that. Yeah. ازشون پرسیده بودن که شما که توی جای مختلف کار کردین و مالیات بالایی دادین و این فکر میکنین که سوئد بالاترین مالیات رو میگیره. نظریشون این هست که نه، فکر نمیکنن که حتما بالاترینه و مقایسه میکنن با مصر که در اونجا زندگی میکردن و فکر میکنن میگن که 25% اونجا مالیات میدن ولی اینجا 30%. بد نیست. تعليق داليا كان انه السويد هي مش اعلى دولة كم دفع الضريبة فيها، هي لانها كانت تعيش ودرست في امريكا، فانه النسب كانت متفاوتة، لكن السويد تعتبر من اعلى الدول اللي بتدفع نسبة ضريبة.
لكن هي كان رأيها إنه شيء طبيعي وإنها تدفع الضريبة في السويد. Eva, do you think it's worth paying that lot of tax? Yes, I think it's definitely worth paying a lot of tax because I think people with my background has seen the benefits of the tax. My parents growing up, seeing what they got for the money that paid in tax. And از اوا پرسیدم که آیا فکر میکنین که پرداخت مالیات میتونه کارآمد و کارساز باشه و ایشون توضیح میدن که بله این چیزی هست که توی سوئد از زمانهای قبل دوران پدر و پدربزرگش ثابت شده که پرداخت مالیات برای حل مشکلات بر رفاه جامعه جواب داره. كان سؤال موجه لإيفا إنه هل هي من وجهة نظرها إنه دفع الضريبة للدولة هو شيء مجدي؟ كانت إيفا موافقة إنه هو شيء مجدي لأنه هذا إشي من خلال معرفتها وخصوصا من خلال تجربة والديها إنه بعد فترة من دفع الضريبة لأنه هذا الإشي في المستقبل الأمام بلشوا إنهم يشعروا فيه إنه هذا شيء مجدي وملموس في مجتمعهم. Can you give some examples? well, if I have 4 brothers, so we were 5 children, and so 7 in the family. And if you have 5 children, I think it's really important that the healthcare is at function, so that when your children are ill, you can easily go to a doctor. You don't have to know a doctor to find one. You don't have to pay someone to get to a doctor. از ایشون پرسن که مثال بزنیم که پرداخت مالیات مؤثر بوده. ایشون مسئله خانواده‌شو مطرح میکنن که مثلا وقتی که برادر من یا 5 تا بچه باشن و برای رفتن به دکتر این مالیات هست که به اونا کمک میکنه. در صورتی که این مالیات نباشه متقابلا دولت نمیتونه یک خدمتی که برای کمک به اون بچه‌ها باشه رو داشته باشه. أندرس طلب من إيفا تعطي مثال على فوائد دفع الضريبة، فكان مثال إنهم هم عائلة بتكونوا من 7 أشخاص والديها و5 أطفال، فإنه كان في النظام الصحي لما يكون هم عندهم أطفال 5 أطفال وأي أحد من الأطفال يمرض، فكان من السهولة إنهم يأخذوه للطبيب بحيث إنه يتعالج بدل ما إنه يبحث عن طبيب يعرفه أو يدفع لأي طبيب حتى يعالج الطفل، فكان هو سهولة إنه يذهب للنظام الصحي بأي مكان ويعالج الأطفال. Dalia, what do you appreciate most with the benefits that come with paying tax? As an educator, I think the most important thing for me is free education and the quality of the free education that Sweden provides everybody. I would like to see more of it, because I like to see more grants and scholarships for students to actually enable more and more people to go into higher education, but that's the most important thing for me. از دالیا پرسیدن که شما نتیجه خوب پرداخت مالیات رو در چی می‌بینید؟ چجوری ثابت شده براتون که این پرداخت مفید بوده؟ ایشون میگن که تحصیل رایگان خیلی مسئله مهمیه که افراد بتونن رایگان تحصیل کنن و این فقط مربوط به کمک پرداخت مالیات. كان السؤال لداليا انه شو افضل الفوائد اللي هو لدفع الضريبه، فكانت داليا رايها انه للقطاع التعليم هي كان افضل جانب بدفع الضريبه وجوده التعليم. But you mentioned grants and scholarships.